Hi guys, Ray here. On this video, papakita ko kung paano mag-add ng favorites sa BDO app. Pwede nyo itong gamitin kapag madalas kayo mag-send ng money either sa sarili nyong account or sa ibang account. Very convenient to because hindi nyo na uulitin yung pag-input ng name and account number nila. At least nakasave na siya sa favorites. I will also show you kung paano mag-send ng money through the app sa mga account na to. Once you log in, go to more. Go to manage favorites. Pwede kayo mag-add to any BDO account, to other banks and wallets, mga billers, or mga telcos. The account na pagsasendan ko is also a BDO account, kaya dito tayo sa una. So, makikita nyo dito na meron na akong isang favorite and mag-a-add ako. Click add favorite. And lagyan natin ng account name, which is optional, and the account number. And then, amount. Kahit anong amount yung ilagay nyo dito, if fixed naman yung amount na sinesend nyo, yun yung ilagay nyo dito. But if not, any amount will do. For example, 6K, kasi yun yung isesend ko ngayon. And then, nickname. Okay, click save. Now, na-add na yung account sa favorites. Click OK. Ngayon na meron na siya sa favorites, let's try to send money. Go to send money, any BDO account. So, imbis na magta-type tayo dito, just click select from favorites. And then, i-select natin yung kakagawa natin. And by default, kung ano yung amount na nilagay natin sa favorites, yun yung laging lalabas dito. So, for example, ibang amount na yung ilalagay ko ngayon. So, let's try 100. Yan. So, you can change the amount naman. Pero for now, 6K yung isasend natin. So, type in 6K. Select nyo kung saan account ninyo manggagaling yung pera. And then, add notes, which is optional lang. Kapag madalas nyo to sinesend, pwede nyo i-schedule. But, on this case, hindi. Kaya, skip natin yan. And then, click send. So, of course, check both accounts and then click confirm. Okay, so, ayan. Successful yung pag-send natin ng money. Take a screenshot or save nyo tong proof of money transfer. Thank you guys for watching. Don't forget to like this video, hit the subscribe button, and the notification bell in order to be notified on more videos similar to these. Thank you guys. Bye!